Hamburg lives from its waterways. Maritime trading has brought the city its wealth and prosperity, with the Elbe and Alster shaping the daily lives of its residents. A port city whose harbor is located 100 kilometers inland, with more bridges than Venice, and its own national park right in the middle of the North Sea. A city full of tradition, yet in a constant state of change. When Daniel and Hannes head off in the evening, they're already peering out at the Elbe River from the window of the S-Bahn train, because the water levels and the tides are decisive for whether they'll have any luck tonight. Daniel and Hannes are street fishermen, and today they're out hunting for the really big catch. Streetfischen ist eine moderne Art zu angeln, weil viele Leute halten halt einen Angler für so einen Typen, der im Blaumann seinen Wurm rausschmeißt und dann die Buddel Bier aufmacht und wartet, bis irgendwann das Glöckchen oder die Pose untergeht. Aber so sind wir ja nicht, sondern man ist in der Stadt. Man nimmt ja an dem urbanen Leben trotzdem teil. Und man muss ja auch alles mit einrechnen. Jetzt zum Beispiel sind die Schleusen an. Also man muss auch immer mit diesen Gegebenheiten irgendwie klarkommen. There certainly are enough fish to catch in Hamburg. It's just that not everyone's able to find them. Man hat halt ein kleines Tackle, sein Kescher und eine Rute. Man kann schnell mit der U-Bahn irgendwo anders hinfahren. Und in Hamburg hat man fast 24/7, Tag und Nacht, in der Stadt Angler stehen. Daniel's standard route begins at the small canals in the city center, Hamburg's fleets as they're called. Then he heads down to the Elbe, to the newest part of town, the Hafen City. The street fishermen call this Strecke machen, doing the rounds. Mobile fishing in the middle of the city has become a trend over the last few years. Moin! 1:0. Man hat eine eigene Szene, die sich auch untereinander kommuniziert, über Social Networks oder über WhatsApp oder übers Handy oder sonst irgendwas, wie auch immer. Und meistens hat man immer Leute getroffen, die dann auch zu den unmöglichsten Zeiten wirklich am Wasser stehen. Also ich denke, das macht auch den Reiz aus, jetzt gerade für diese Stadt. But traditions live on, and even the street fishermen wish each other Petri Heil, just that it sounds a bit different. Ja, Petri, Alter. Ja, Petri, Dank. Pike perch, especially, get lured by the artificial bait. Yet they rarely end up in the frying pan, they end up on Facebook. After the photo, they get released back into the Elbe. Daniel really wants a photo of prey like that as well. It could turn into a long night. Although the North Sea is about 100 kilometers away, Hamburg has the second largest seaport in Europe. And the goods coming up the Elbe have shaped this city for centuries. As a member of the Hanseatic League of Merchants, Hamburg already became an economic powerhouse in the Middle Ages. Trading partners and seafarers brought a sense of openness to the city and the spirit of change. The port's appearance has been transformed in the past decades. What used to reach Hamburg in sacks and boxes now comes in containers. Since the first container ship was unloaded here in 1968, cargo handling has changed completely. Nowadays, 98% of all the goods come and go in standardized steel boxes. Dozens of cranes, or bridges as they're called, loom over the banks of the Elbe, where they're used to load and unload the freighters. Kerstin Stark is learning how to operate these bridges. And she's taking one of her tests today. Her trainer, Eduard Breska, is one of the most experienced bridge drivers in Hamburg. They head up 50 meters in a lift and get into the so-called trolley. Eigentlich
wusste ich da schon relativ lange, dass es irgendwas mit Containerschiffen werden wird. Das ist das Hafenflair, das ist ein ganz eigenes Flair. Dieses Arbeiten hier alles mit den Leuten, dass man draußen arbeitet. Ich wollte halt nicht so einen Bürojob haben. Das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen für mich. Inside the trolley, the mobile crane operator's cabin, Kerstin sways across the ships and the quay. When you're loading goods, precision and speed are called for, and anyone working here is expected to shift dozens of containers each hour. Ein Teilnehmer, der Höhenangst hat, der scheidet von vornherein aus. Der Arbeitsplatz erfordert auch so ein gesundes, dreiräumliches Sehen. Wir arbeiten hier durch die Bodenscheibe, haben eine untypische Sitzhaltung und müssen direkt nach unten erkennen, wie viel Platz man hat, um einen Container ohne Schaden sauber abzusetzen. So, und das kann auch nicht jeder. Kaputt gemacht habe ich noch nichts. Eigentlich bisher nichts, nee. Nein. During today's test, Kerstin doesn't cause any dents or drop any containers. Mit 16 bin ich auch 2 Wochen zur See gefahren und da hat es mich halt so gepackt, das Hafenfieber. Aber zur See fahren wäre halt auf Dauer zu hart für mich gewesen, so ein halbes Jahr weg von zu Hause und dann habe ich mich halt für den Hafen entschieden. Ja, und dann hat das alles relativ gut geklappt, hat alles seinen Gang genommen. Jetzt fahre ich erstmal Containerbrücke. Kerstin is training at the Alten Vera container terminal. Even 10 years after its construction, it's still regarded as the most modern of its kind, with all of the goods moved and transported by computer. And the plan is to expand this automation of the port even more in the future. Die Entwicklung, die wir hier vorgenommen haben, ist einmalig und momentan schaut jeder da drauf. Ja, niemand anderes hat das, wir haben's. As soon as the sun appears, the locals head for the Elbe riverside, or the Alster, the divided lake in the heart of the city. On Ascension Thursday in 1842, this part of the city was burned down to the ground. During its reconstruction, the Italian Renaissance palaces were taken as the architectural models. By constructing waterways and a magnificent city hall, the aim was to transform it into a Venice of the North. Flags are flown regularly at the City Hall. And Frank Klitta is in charge of this today. Wir haben die Senatsflagge und jetzt die Flagge der hamburgischen Bürgerschaft. Die brauchen wir heute, weil wir die Bürgerschaftssitzung haben. Geht um 15 Uhr los und um 14:30 Uhr sollte das alles draußen hängen. When they were building their representative city hall, the people of Hamburg weren't exactly modest. It has more rooms than Buckingham Palace. Frank Klitta is a city hall servant. He's in charge of all the logistics. This includes the care of the silver treasure display, of course, concealed behind an iron curtain. Guests of honor are coming here today, and Klitta's job is to ensure they get a very special view. Ja, wo man so gesichert ist, ist klar, der hat ja auch einen großen Wert. Ich glaube, an Materialwert sind das schon 2 Millionen, aber der richtige Wert, ich glaube, das ist unschätzbar. Und natürlich Brandschutz. Hamburg ist ja auch durch den Brand ein bisschen sehr vorsichtig und dafür ist das natürlich auch. The vast majority of the treasure here was donated by the people of Hamburg, a tradition that still continues today, even if the presents are not quite so lavish anymore. Die Senatoren geben, wenn die ausscheiden aus dem Amt, dann stiften sie dem Hamburger Rathaus meistens ein Besteck oder Silberschalen, je nachdem, was sie gerade möchten. Seit, würde ich mal sagen, 200-300 Jahren gibt es schon diese Tradition. Man hat früher sich noch ein bisschen mehr bedient. Also Senatoren, die ausgeschieden sind, haben zum Beispiel eine Kante gestiftet, sich den Gegenwert aber von anderen Geschenken wieder mitgenommen. Und da irgendwann hat man gesagt, das geht so nicht mehr. Und dann mussten sie alles da lassen durch einen Ratsbeschluss. Only a part of the silver treasure ever goes on display, with the items being changed now and then, which does let the City Hall servant choose his favorite items. Ich finde ihn klasse, erstmal sieht er schick aus und es ist eigentlich ein Ehrengeschenk für eine Regatta von der Stadt Hamburg. 1906 von der Unterhelbe.
Wer immer das gewonnen hat, ich glaube, das weiß man auch nicht mehr. Der Stifter ist unbekannt und der Empfänger ist auch unbekannt. Jetzt hat die Stadt Hamburg wieder bekommen. It cost 11 million gold marks to build the City Hall, which would be about 80 million euros today. In other words, it cost almost the exact same amount as was initially estimated for Hamburg's new hallmark, the Elbe Philharmonic Hall. Das kann man schon ein bisschen vergleichen. Natürlich waren die Gegebenheiten ein bisschen anders, aber das Bau des Rathauses hat ja 11 Jahre gedauert. Und bei der Elbphilharmonie ist es schon fast ähnlich. 2007 ist man angefangen, 2017 ist die Eröffnung, also 10 Jahre, also ein bisschen schon. Nur hat uns, glaube ich, die Elbphilharmonie ja schon vorher ein bisschen unterhalten. Ne? About once a week, Jessica Burstler goes out hunting. She works as a biologist at the Bernhard Nocht Tropical Institute in Hamburg. Her job is to track down mosquitoes, invasive foreign species capable of transmitting diseases. The institute is located right next to Hamburg's Landungsbrücke, or main jetty. But Jessica's area for catching mosquitoes is on the other side of the river, and the shortest way there is through the old Elbe River Tunnel. The St. Pauli Elbe Tunnel, as it was originally called, was built at the beginning of the 20th century. The port was booming at that time, with thousands of workers crossing the Elbe by boat every day. And with every change of shift, large ships were barely able to get through. Jessica hangs up traps wherever a large amount of goods and passengers arrive here from abroad, at the airports and in the port. She uses ice cubes as the bait. Das Trockeneis holen wir bei unseren Fischhändlern hier unten am Hafen direkt. Trockeneis, wenn es verdampft, wie man hier schön draus sehen kann, ist CO2. Und CO2 dient zur Anlockung der Mücken. Die finden das ganz super und denken, da ist ein Wirt, also was auch immer, ein Mensch, ein Tier. It imitates the air we breathe, with a net and a battery-operated propeller to catch the mosquitoes. Und wenn dann eine Mücke angeflogen kommt und die hier rein fliegt, angelockt durch das CO2, wird die einfach nach unten gedrückt und bleibt in dem Netz. Hamburg's Tropical Institute has been here since 1900. 8 years before, cholera had claimed thousands of lives in Hamburg. By researching tropical diseases, the city wanted to react faster to future epidemics. Das Bernhard-Nocht-Institut wurde ja damals auch gegründet, gerade weil viel Verkehr aus dem Ausland kam und es kamen viele Krankheiten rein. Und heute sind es nicht unbedingt mehr Krankheiten, aber viele Containerschiffe, durch die immer mal wieder irgendwas potenziell eingeschleppt werden kann, was man einfach nicht merken kann, weil alte Autoreifen zum Beispiel transportiert werden, wo Wasser sich drin lagert. Und das ist eine perfekte Brutstätte für einige tropische Arten. Und die schippern einfach mal binnen ein paar Tagen um die ganze Welt und landen dann hier. The mosquitoes arrive first in the port and then, with a bit of luck, in the tropical researchers' net. But the native mosquitoes also get lured into it by the dry ice, so the biologist has to sort them out first. Falls tatsächlich potenziell mal irgendwas eingeschleppt werden könnte, sind wir halt mit hoffentlich die Ersten, die dann wirklich was haben und dann auch dementsprechend schnell handeln können. The exotic mosquitoes are shredded and undergo genetic analysis. This lets the scientists see whether they've brought any dangerous viruses with them. Jessica is working together with Ange Jadelatou. He's a virologist from Benin, doing research at the institute for 3 months. When he came to Hamburg, he brought a little present with him in his luggage, 20,000 mosquitoes from his homeland, due to be tested here for the dengue fever virus. Première fois, j'ai travaillé dans un laboratoire comme ça. Vraiment, j'ai beaucoup appris et je suis très content. Et le but de cette collaboration, c'est d'établir un laboratoire au Bénin.
pour que les années prochaines, on ne puisse plus transporter ça ici, mais que nous-mêmes, nous puissions diagnostiquer ces moustiques qui ont la dengue, qui ont la fièvre jaune et tout établir et prendre les dispositions nécessaires. Also eine Mücke heißt nicht gleich eine Epidemie und es heißt auch nicht, dass wenn 1000 Mücken hier sind, das eine Epidemie ist. Es heißt einfach nur, dass dieser potenzielle Vektor einwandert und sich eventuell vermehren kann. Das muss man natürlich beobachten, aber es heißt nicht, dass gleich eine Epidemie ausbricht. When the container ships leave Hamburg and head for the North Sea, their journey takes them past the most remote part of the Hanseatic city, the North Sea island of Neuwerk. Whoever has their home here officially lives in Hamburg-Mitte, or the middle of Hamburg. Like Svenja Tidau, who's come here for a voluntary ecological year. Svenja is a bird warden, and today she's counting the birds on the mudflats. All along the North Sea coast, the water birds are counted on the same day each year. Svenja is checking the population on Hamburg's part of the Wattensee mudflats. Also es ist im Prinzip eine ganz andere Seite von Hamburg. Und erstaunlicherweise, wenn man in Hamburg ist und das erzählt, sagen viele Hamburger, entweder sie wussten es gar nicht, dass Neuwerk dazu gehört, oder ja, da wollte ich immer schon mal hin und habe es noch nicht geschafft. Her day is completely planned out, and Svenja still has something to do on Schahörn, the neighboring island. A farmer's taking her with him on his Wadenwagen. But they have to hurry, as they can only cross the mudflats when the tide is out. Das ganze Leben hier auf der Insel ist geprägt von den Gezeiten. Also ich kann nicht mal, wenn ich gerade Lust habe, rauf aufs Festland. Man muss gucken, wann fährt das Schiff, fährt überhaupt ein Schiff, fährt ein Wattwagen, laufe ich zu Fuß, fährt ein Trecker. Das Wasser sitzt ihr eigentlich immer im Nacken. Whenever Svenja has time, she loves to go over to Schahörn. After all, she does live in a national park. Ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Städte wie Hamburg, die so groß sind, die wirklich einen eigenen Nationalpark haben. Also ich weiß nicht, ob eine Stadt bekannt ist, die einen Nationalpark hat und dann noch von der Größe und dieser Besonderheit. Also ich glaube, dass Hamburg sich selbst auch einen Gefallen getan hat damit. In 1990, the Hamburg City Parliament decided to turn their part of the Wattensee into a national park. Neuwerk is located within this protected area, which meanwhile has been named a UNESCO World Heritage Site. The Wattensee, together with its islands and sandbanks, are breeding grounds for shorebirds, with fish spawning in the shallow waters and seals looking for shelter and protection. However, quite a lot of rubbish also ends up on the low dunes. And because Schahörn is situated directly on the shipping channel, large amounts get washed up here. Stella Clausan spends her summers on Schahörn. She's a bird warden too, and she's committed to fighting against the flood of waste and rubbish. Es ist mittlerweile so, dass das Plastik vom Gewicht her weniger wird, aber von der Menge her mehr. Man muss überhaupt nicht über die Elbe gekommen sein direkt. Es kann ja irgendwie in die Nordsee gelangt sein, über die großen Flüsse, und dann wird das eben bei entsprechenden Winden, in dem Fall hier West-Nordwest-Winde, wird das hier einfach angespült. Styropor, Plastikkanister, genau diese grässlichen Fischereinetze natürlich. Ja, ganz klassisch wieder ein Haufen Glas. Ich sag mal 80% der Sachen, die gefunden werden an Glasflaschen, sind ehemalige Schnapsflaschen. Und von diesen 80% nochmal mit Sicherheit, sagen wir mal 3/4 sind tatsächlich rum. Also da wird jegliches Klischee wird da bedient. For 6 whole months, Stella's the only person living on Schahörn. And the visit by her colleague is a welcome break. Svenja has brought supplies with her. But the main reason she's here is to talk about when they should organize the main rubbish collection. Stella basically prefers to do it in the autumn, so as not to disturb the birds' breeding season, whereas Svenja is more for summer. Christian,
Ostern, die Wirbelsturm letztes Jahr, war ja auch im Oktober. Also Ende September, Oktober. Das heißt, da kannst du echt schon richtig Pech haben mit dem Wetter. Ja, aber so richtig im Sommer würde ich es nicht machen, weil im Moment an der Westseite die Vegetation so hoch ist, dass du das alles nicht siehst. Ne? Okay, also es bringt dann im Prinzip nichts, ne? Nee, also da musste man wirklich... The two of them have 5 minutes left before Stella is by herself again. Wow, immer hat noch gebacken, ey. Voll gut. Was gibt's auf meiner Da muss man wirklich für brennen, da muss man wirklich mit Herzblut dabei sein. Ansonsten fällt einem entweder die Decke auf den Kopf oder man kriegt halt keine vernünftigen Daten zustande. Natürlich gibt es Tage, die sind total nervig und anstrengend, aber an sich ist es einfach schön. Auch damit weg. Ja, das ist so schnell. Tschüss dann. Ciao. Svenja takes the rubbish with her to Neuwerk, and Stella starts collecting it again, before the next load of it arrives on the incoming tide. Right in the middle of the Elbe River, framed by the city centre and the Hafen city with its Elbe Philharmonic Hall, is Hamburg's Speicherstadt, a huge complex consisting of warehouses built around 1900 to handle the increase in goods arriving in the port city. Coffee, tea or carpets were stored behind the brick walls and kept cool in the summer and reasonably warm in the winter. Over the last few decades, fashion houses and media companies have discovered the Speicherstadt. Kolle Rebbe was the first advertising agency to move in. By now, 300 people are developing new product campaigns and marketing strategies here. Ja, das sind mehrere Maßnahmen, die wir entwickelt haben am Hamburger Flughafen. Die erste ist eine Rikscha, die dich anstatt eines Wagens zum Gate bringt. Das geht. Wir haben es danach recherchiert. Also es gab mal von der Lufthansa so Plakate, die waren wirklich um die Ecke gedruckt. Gell? Asien ist gleich. Stefan Koller is a co-founder of the agency and the managing director in its creative department. Right now, his team is updating him on the campaign for an airline. Früher, da ist eben mit Kaffee und Tee und Teppichen und allem Möglichen gehandelt worden. Wir handeln eben mit Ideen. Das ist die Ware, die wir verkaufen. Das Gewerbe der Stadt ist eben heute mehr Medien als das Lagern von Kaffee im Zentrum der Stadt. Das lagert man jetzt halt etwas außerhalb. In the 1990s, the Speicherstadt was still a free trade zone, with just wholesalers allowed here. And it was only because Kolle Rebbe was doing advertising work for the German Coffee Association that they were permitted to move into a warehouse. Also jetzt in unserem Fall ist es so gewesen, dass das Thema Werbung in Hamburg vor 40 Jahren oder 30 Jahren nicht so angesagt war. Da war Düsseldorf, Frankfurt waren so die Städte. Und irgendwann ist hier eine Agentur entstanden und eine zweite, die dann sehr populär war. Und das führt immer dazu, dass wenn einer was gut macht, sofort 10 andere das ähnlich ringsherum machen. Und jetzt ist Hamburg eben die Nummer 1 in dem Bereich. Also als Medienstadt glaube ich sowieso in Deutschland, aber für Werbung allemal. Every year, the agencies in Hamburg scoop up the prizes at advertising festivals. Awards are piling up in the Speicherstadt. But the advertisers also devote part of their creativity to non-profit projects. Also das ist eine Arbeit, die ganz viele Preise gewonnen hat für Miserio. Da kann man spenden, und zwar mit der Kreditkarte. Ich mache das mal vor. Man spendet 2 € und man sieht unmittelbar, was geschieht. Nämlich jemand bekommt was zu essen, in dem Fall Menschen in Peru. Das ist momentan eine der meist ausgezeichnetsten oder die meist ausgezeichnetste Arbeit aus Deutschland. Because many of the Hanseatic merchants became rich by trading in spices, wealthy people in Hamburg are still called pepper sacks today. And in some ways, the new companies, with their headquarters in the Speicherstadt, still feel connected with their predecessors. Dieses Wort Pfeffersäcke ist ja nicht so gut besetzt, aber die Hamburger Kaufmannsehre zum Beispiel, also ist mit Werten verbunden wie per Handschlag ist der Vertrag gemacht. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, heißt, es klappt auch wirklich.
Und das finde ich Werte, die sind fantastisch. Also die in der Tradition hier in der Stadt stehen. Das versuchen wir mit unseren Mitarbeitern so zu halten und wo irgend es geht, auch zu unseren Kunden. Und Leute, die nicht nach diesem Wertekodex arbeiten, sind uns per se suspekt. Soweit haben wir das schon angenommen. At the beginning of the 20th century, more than 30,000 people were still working in the port every day, as stevedores and dock workers, porters and barge skippers. In the evenings and on the weekends, they'd amuse themselves in the bars and taverns of St. Pauli. And the legendary street known as the Reeperbahn became a synonym for shady entertainment and seafaring romance. The bars here had the latest music and attracted an international audience, with people first dancing to rock and roll and beat music here. At the same time, the strip bars and peep shows boomed. The sex trade has always been a part of St. Pauli, but by the 1960s at the latest, its street prostitution had lost whatever romantic glamour it had acquired in the so-called Schunkel songs from the 1930s. And likewise, the classic corner bars, where the old seafarers would quench their thirst, can barely be found in the neighborhood anymore. The Silbersack, the favorite bar of the legendary German singer Hans Albers, is a relic from this time. Tourismus hat ja auch in dem Sinne auf St. Pauli schon immer stattgefunden, weil die Seeleute waren auch nicht alle hier zu Hause. Das waren auch Touristen, das waren halt nur die Seeleute. Über die redet man heute so reflektiv, als wären sie halt ein Teil des Ganzen gewesen. Aber es waren ja letztendlich, wenn sie hier einkehrten, die Schiffe lagen im Hafen, die waren nur kurz da, dann gingen die wieder weg. Die waren sicherlich nicht alle gebürtige Hamburger und in meinen Augen ist das nichts anderes als das, was heute stattfindet, wenn hier, was weiß ich, was für ein Konzern große Seminare oder große Messen stattfinden lässt in Hamburg und dadurch kommen dann die Leute hierhin. Ne? Dominik Grossefeld is the landlord of the Silbersack. He took over the bar a few years ago during a difficult time. The former owner Erna had died and suddenly the word was that the Silbersack was going to be torn down. Living space in St. Pauli is in great demand, as this part of the city has become extremely fashionable. Every single marketable piece of property is being bought up, torn down, and replaced with expensive new apartments. But many of the people who've lived in St. Pauli all their lives are not happy with their part of town becoming as trendy and modern as the nearby Hafen City. Das Normalste der Welt eigentlich, meiner Meinung nach. Dass ein Stadtteil im Wandel ist und gerade Großstädte irgendwie sich regelmäßig auch umstrukturieren. Oh. Moin. Na, bist du der Erste hier oder was? Nee, was ist das auch Wunder? Hier auf St. Pauli ist halt deshalb so ein großes Thema, immer was Wandel angeht, weil es eben nicht konform geht mit all den Bewohnern, die wir hier haben. And the locals wanted to keep their Silbersack corner bar. So, regular customers and investors got together and bought the local pub. Nothing was changed, with everything remaining just the way it was when Erna first opened it all those years ago. Ich sage immer, so eine Kneipe hat halt auch einen kulturellen Wert in dem Sinne, dass sich Nachbarn noch eintreffen irgendwo, wo sie sich miteinander austauschen können. Und das ist eine der Sachen, wo ich eigentlich am stolzesten drauf bin, dass wir wirklich noch eine waschechte Eckkneipe sind. Du kannst Sonntagmorgens um 3 hier reinlaufen und triffst irgendjemand von den anderen. Die alten Säcke, da gibt es ja mittlerweile schon fast 3 Generationen, ne? Die du dann einfach wieder triffst, wo du sagst, ja super. Und findest immer jemand zum Schnacken oder Dominik ist da oder die Kellner und damals war es Erna. Also das ist irgendwie, das lohnt sich immer mal reinzuschauen. The Old Sacks is what they call the former members of FC Silbersack, the bar's football club. Today, the younger guys play at the weekend in their own league and defend their local bar's honor. Also du musst irgendwie dich mit diesem Laden identifizieren können und dann auch... Ja. So, ich glaube, es gibt wenig Leute, die zum FC St. Pauli gehen und sagen, ich gehe dahin, um Fußball zu gucken oder guten Fußball zu gucken, sondern du musst dich ja schon ein bisschen mit identifizieren mit der ganzen Sache. Und so ist das hier auch. Also wenn du, ich glaube, mit dem Laden Silbersack jetzt anfangen kannst, dann brauchst du uns auch nicht Fußball spielen. Fast alle jetzt hier kommen aus ländlichen Gegenden, sind zugezogen.
Und das, was früher so die Vereinsstruktur war, ist jetzt so der Silbersack. Weil es halt der Silbersack quasi das Clubheim geworden. Ja, Sven hat recht, wenn das jetzt nicht mehr wäre, wüsste ich nicht, wo wir uns treffen würden. Also A clubhouse surrounded by street prostitutes, Beatles nostalgia, and doner kebab takeaways. With its mixture of young and old, grubby and modern, the Silbersack is as much a part of the old Reeperbahn as is the latest club scene in St. Pauli. To the west of the Alster, in the Schanzenpark, the football's already rolling. A weekend in Hamburg without a soccer match is unthinkable. It's not Hamburg's big clubs that are lining up here, though, but the FC Silbersack. A game before the season starts, and a chance for the landlord Dominik to prove his soccer talents. Auch wenn ich eine Affinität zum Spielen habe ich mich nie getraut, mal irgendwie in den Topf zu werfen, dass ich auch mitspielen will. Und das heute ist mal so ein Freundschaftsspiel, wo man sagen kann, da läuft das, da kannst du das machen. They're playing against FC Lampedusa, a team made up of asylum seekers. Ich habe die kurz beim Aufwärmen beobachtet, ich glaube, die können's. Wir kennen uns teilweise auch schon untereinander. Bei uns auf St. Pauli waren viele in der evangelischen Kirche einquartiert und da haben wir auch diverse Gespräche schon nachts mal gehabt, alle zusammen in der Runde. Insofern sehen wir uns heute nicht das erste Mal. The FC Silbersack players want to use the game to show their solidarity with the refugees. 3 years after they arrived in Hamburg, the West Africans are still under threat of deportation. If I stay in my house, I'm not happy. Because if I come like this, I meet my friend, we speak together and play nice football. So I'm happy. But once the game begins, the solidarity ends. Neither side gives anything away for free. But it looks like the Hamburg team is still a bit worn out from the night before in the Silbersack. And in spite of the reinforcements from the landlord, they lose 4-0. It's all far calmer in the park beside the music school in the Püsseldorf neighborhood. Positive Gedanke, einatmen. This is probably the last quiet moment of the day, because these musicians are attending the Hamburg Pop Course. They've come here from across all of Germany to advance their pop music careers. They get instructed by professional musicians, such as Peter Weyer and Anselm Kluge. Und Hamburg war ja schon immer eine Stadt, wo popmusikalisch viel lief. Das hängt auch mit der Reeperbahn zusammen, mit St. Pauli, also so ein Konglomerat, so eine Verdichtung von Clubs, die ja einer neben dem anderen standen damals, wo in jedem Club auch Musik lief. Das gibt's eigentlich nicht in vielen Städten. The drummer Dottie is one of 50 musicians who have made it through the admission test. During the day, she works on songs with her new band. In the evening, Peter Weyer and Anselm Kluge come and hear how they're progressing. The lecturers themselves are pop veterans, having played with the likes of Falco and Meatloaf. Aus der Erinnerung wissen wir vom letzten Mal, habt ihr es jedenfalls so balanciert, dass man dich besser hören konnte. Ja. Du haust jetzt auch sehr ins Right-Backen, was passend ist für die Musik, aber man hört den nicht mehr. They're very careful not to push a specific style or direction. Wir suchen überhaupt keinen Stil. Wir finden bei Leuten etwas, was deren Stil ist. Und das versuchen wir dann aus unserer Warte so interessant wie möglich zu gestalten. Mit
Angeboten, die wir machen, und die Leute entscheiden, was sie davon akzeptieren und was nicht. Wir vermeiden eben auch konkrete musikalische Ideen. Wir singen denen jetzt nicht die Phrase vor, sondern versuchen sie zu motivieren, im eigenen Repertoire zu kramen und dann auf irgendwas zu kommen. Das Wichtigste ist diese eigenmütige Mischung aus Leuten aus der Szene, die also gar kein Wissen haben, kein theoretisches Wissen, aber vielleicht praktische Erfahrung, die Ausstrahlung, was auch immer das ist, was man braucht, und die anderen, die das Know-how haben. Und das, glaube ich, diese Mischung gibt es sonst nicht. Die treffen sich sonst nicht. Here, where classical music is taught during the school year, the pop musicians rehearse and learn during the holidays. Dottie is looking for the room where she's due to have a one-to-one lesson. It's easy to get lost in the Art Nouveau villa. In addition to courses on composing and those on the music business, practical training is given top priority. Dottie's teacher, Kurt, has been involved in the production of more than 12,000 releases. A primary aim of the course is for the participants to meet other musicians and form new bands. Many major names in the German pop industry got to know each other here. Wir setzen ganz stark darauf, dass sich alle, die hierher kommen, die wirklich sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, was gute Musik und was schlechte Musik ist, sich untereinander so vermischen, dass daraus möglicherweise etwas Spannendes, Neues entsteht. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir der einzige Studiengang sind, eigentlich nach wie vor, in Deutschland, bei dem regelmäßig Pop-Acts entstehen, die sich hier treffen und die dann auch wirklich erfolgreich sind. Auch so, dass sie einen relevanten Beitrag leisten in der deutschen Popkultur. Und das ist natürlich das Schönste, was uns passieren kann. Many of the musicians stay on in Hamburg after the course ends. But we'll have to wait a few years to see if Dottie's band or one of the other ones ever makes it into the charts. "19 buckets of pickled herrings, or roll mops as they're called here, have to be rolled in the next hour, according to Maria Salome's note, as well as 10 plaice and 6 kilos of cod fillet. Maria has different names for them because, like almost all the workers, she's Portuguese. Das ist der Kindergarten Cabalhau-Filé. Aos Deutsches Cabalhau, aos Portugueses Bacalhau. Doch wir schreiben aus Deutsch. Weil wenn wir liefern, unsere Lieferung verstehen kein Portugieses. Aber wir arbeiten hier mit so viel Portugieses, fast alles Portugieses. Und dann wir sprechen Portugieses. The roll mops are being rolled by her Turkish colleagues, though. And maybe that's why Maria never asked herself what this specialty is called in her home country. Alguém sabe como é que se chama roll mops em português? Ninguém. Keiner. Sardinha em Portugal come-se inteira. Rolos de sardinha. Ich glaube, heißt auch roll mops. Maria and her colleagues work at Haganah, one of the last major fish processing factories with its own smokehouse in Hamburg. In the old days, the business was run right down at the port, but now the industry has been relocated to the outskirts of the city. Ich habe mit 14 Jahren hier gekommen. Aber ich habe über 44 Jahre in der Fisch gearbeitet nur. Ich habe mal nur 70 hier gekommen und war früher ganz anderes als jetzt.
wie Leute überall, alles. Wenn ich komme, gibt es gar nichts. Da gibt es nur ein Schweinegeschäft in St. Pauli, sonst mehr nichts. Ne? Aber jetzt ist, Gott sei Dank, ist genau wie in Portugal. It may not be quite like it is in Portugal here, at least when it comes to the weather, but nowadays Hamburg has its own Portuguese area. And the original Spanish restaurant is no longer alone, with one new Iberian restaurant here after the next. Maria is bringing the deliveries she prepared this morning to a gourmet restaurant named Fischmarkt. Sehr schön. She keeps a very close eye on how the head chef arranges the display. Er hat Sausteinweißerfilet gekriegt von uns. Ne? Die hat Schellfischfilet und Kabeljaufilet von uns bekommen. Aber das ist muss für die Augen von den Leuten, wenn hier kommen zu essen. Ah, schön. While the Elbe is the waterway that determines the economic and business life of Hamburg, the city's social life happens around the Alster. And for Hamburg's elite, rowing and yachting are their sports of choice. Ja, heute ist Mittwoch, heute ist die Mittwochsregatta, da können alle mitsegeln. Und wie man sieht, sind viele dabei, obwohl das Wetter sehr krankhaft ist. Wobei da hinten wird es wieder schöner. Jetzt sind alle sehr motiviert, jetzt wird's voll. In Hamburg, many of the doctors and lawyers take Wednesday afternoons off, which is why this day was chosen for the regatta and has become an established tradition by now. When the weather's right, more than 100 sailing yachts compete for fun in these races. Volker André is neither a doctor nor a lawyer. He develops software for lawyers as well as for sailing enthusiasts, which is why today is a workday for him. Die Mittwochsregatta ist insofern sehr witzig, als dass der Erste, der durchs Ziel fährt, das Ziel passiert, auch wirklich der Gewinner ist, obwohl die Boote unterschiedlich sind. Unterschiedlich schnell, unterschiedlich groß. Und das wird durch ein Handicap-System kompensiert. Und es ist wie mit dem Hasen und dem Igel. Die langsamen Boote kriegen Vorsprung und werden von den Schnellen gejagt. Volker André and his daughter Zoe are testing a new mobile phone app they've developed. With the app, anyone can sail the official regatta watercourse and save their exact route and time using the GPS function. The buoys that are lapped get photographed as proof. Afterwards, the sailors compare their results on the internet with the others. Der Sinn der App liegt einfach auch darin, dass man nicht sich für normale Regatten anmelden muss oder Teil eines Clubs sein muss, sondern dass man einfach mit seinen Freunden oder alleine auf die Alster gehen kann, wenn man Lust hat zu segeln und sich mit anderen Leuten messen kann, wer am schnellsten um die Tonnen kommt. Und man ist unverbindlich, es ist zeitunabhängig, man kann einfach lossegeln, wenn man möchte. The regatta round is over, and now it's time to head back to the office for the evaluation. Several of the finest villas in Hamburg are located either directly at the Alster or on one of the numerous Alster canals, with most of them even having their own private landing stage. For Volker and Zoe André, it's also just a few steps from the Alster to the company's offices in Eppendorf. The family business develops software for legal offices especially, with their maritime software coming from Volker's passion for yachting. But still, the result of the test is sobering. The father-daughter team ends up in 23rd place. Das ist nicht gut. Aber wir haben eine Rekordzeit von 2 Stunden 26. He takes it with a smile. At least the app is working. Guck mal hier, da sind wir zickzack gefahren, das ist ja nicht so gut. Naja, das ist... Also nächstes Mal müssen wir hier irgendwie besser an die Tonne kommen. The IT sector has become one of the most important economic factors in Hamburg. More than 8,000 IT companies have set up business here. The industry is growing at a fast pace, with many deals concluded in the rowing and yachting clubs situated around the Alster. Volker André is convinced that the conservative attitude here is also good for the IT business.
Dieses ganze Thema Datensecurity, Cybersecurity und so weiter spielt eine enorme Rolle. Und Hamburg gilt ja schon als sehr konservativ. Und wenn es ums Thema Sicherheit geht, dann ist sicher eine konservative Haltung sehr wertvoll. Und insofern spielt, glaube ich, eine wahnsinnige Rolle das Vertrauen der Kunden in die IT. Und da sehe ich die Chance, und die wird ja auch schon gelebt, diesen Vorteil sozusagen geltend zu machen. In the west of Hamburg, on the northern bank of the Elbe, is the Nienstetten district and the fine Blankenese neighborhood. Many of the villas here were built by Hamburg's merchants and shipowners. From here, there's also a good view of quite a new building, a hangar belonging to the German-French aircraft manufacturer Airbus. Susanna von Arkichevsky is an engineer with Airbus, and she's in charge of the interior fittings on the A380, the flagship in the company's fleet. And from the hangar here, she also has an excellent view of the Elbe and the villas on the other side. Oh, das ist klasse. Also zum Beispiel Hafengeburtstag, dann versuche ich Besprechungen so zu legen, dass man auf die Elbe gucken kann. Das motiviert noch zusätzlich. Today, the engineer has to check 2 of the wide-body aircraft. One of them is about to be delivered to the customer, while the other one is in stage 2 of its interior fitting. During her control work, she keeps an eye out especially for red notes, because anywhere there's a red note means that something's not quite right. Gut, und dann haben wir hier noch einen, ne? Genau, das ist ein NC, was noch offen ist. Da sind die jetzt gerade am Nacharbeiten, da warten wir auf ein Teil, eine Sauerstoffleitung. Und das kriegen wir die Woche noch zu. Kriegen wir noch diese Woche zu und dann bauen wir einmal die Center Headricks komplett ein. Was haben wir da noch zu machen? Also ich kann jetzt nicht bis ins letzte Detail erklären, wofür jetzt welches Kabel zuständig ist. Da müsste ich passen, aber ich kann zum Beispiel unterscheiden, ob wir hier Klimarohre haben, ob wir elektrische Kabel für Entertainment haben oder für sagen wir mal, die flugrelevanten Systeme. Ich bin Ingenieurin und ich sage mal, es ist eigentlich egal, was zu installieren ist, es muss passen. Und ist natürlich was anderes, ob ich eine Seitenwand installiere oder Isoliermatten anbringe. Aber das ist für mich nicht so ausschlaggebend. By now, 3,000 airplanes in the A320 series have been finished in Hamburg alone. The fuselages for the wide-body A380s are assembled here. Later, the airplanes are painted here as well, before the cabins are fitted out. Susanna von Arkichevsky has personally supervised the work on most of the A380s supplied to date. Ja, und da haben wir zum Beispiel die 50. Emirates-Maschine, die wir nächste Woche ausliefern werden. Clients from the Emirates are due here tomorrow for acceptance tests. On her final inspection round, even the boss has to wear protective clothing. Also Sauberkeit ist das A und O, denn ich sag mal, wir kaufen ja auch keine verschmutzte S-Klasse, ne? Und dann wollen wir natürlich unseren Kunden auch kein verschmutztes Flugzeug anbieten. There are still several red notes, but fortunately only minor details. Die Airline haben durch ihre Passagiere ja auch mittlerweile ganz andere Anforderungen an das, was so in einer Kabine drin sein muss. Und hier ist ein Entertainment an Bord, also das Buch, was Emirates rausgibt, allein für Musik und Filme, das hat ungefähr so eine Dicke, ne? Da kriegt man gar nicht alles durchgespielt. Susanna von Arkichevsky sees her work at Airbus in the same tradition as Hamburg's shipbuilders. Wir haben eine Flugzeugwerft, die Flugzeuge werden in Docks gebaut. Und das Gleiche gilt ja auch für Schiffe, ne? Ja, in der Vergangenheit hat man sich Anteile für Schiffe beschafft, besorgt. Und heutzutage kann man sich Anteile an Flugzeugen beschaffen, besorgen. Und meiner Ansicht nach ist das sicherlich ein identisches Geschäft. Nur das eine, das schwimmt auf dem Wasser und ist sehr groß und sehr schwer. Und das andere fliegt und ist auch sehr groß und sehr schwer. And both come together when the planes are finally transported by ship.
On the beach below the Elbchaussee, where in the old days the fine Hamburg society might have taken a well-behaved stroll, young and old now bask in the sun without a care in the world. With the Museumshafen next to them and the container terminal and shipyards right across from them. It's now 2 o'clock in the morning. Daniel, Hannes, and the other street fishermen are still out. A couple of pike perch have already wriggled onto their hooks, but none that could justify a photo on Facebook. Man muss ja noch nicht mal was fangen, aber ich meine, man merkt ja auch so ein bisschen die Elektrizität jetzt hier im Hafen und sowas. Die ganze Optik ändert sich und so und ich genieße das auch. Das ist für mich schwierig, dann ein Ende zu finden. Also ich habe auch teilweise schon Nächte verbracht im Hafen. Well, if the fish have lost interest, it's time to compare the stockpiles of bait. Genau hier, Leydon Minnow von Norris ist ein Muss, auch ein Veteran. Dann haben wir den S-Waver, der beste Köder, den es überhaupt gibt, habe ich gleich zweimal da. Das ist ein Shaker, fische ich gerne im Zwielicht. Naja, und FX9, eine einklappbare Tauchschaufel. Also wenn man einen Streetfischer in Paris trifft, dann kennt er jeden Köder von denen. Wenn ich zum Franzosen sage, hier, Le Fat Swing Impact, dann weiß er sofort, was Phase ist. Und dann natürlich das Allerwichtigste, was man immer dabei haben muss, merkt ihr das? Ist eine Packung Würmer. Ich nehme den Wurm. The good old earthworm. When nothing else works, even street fishermen have to return to traditional methods. Hamburg is reinventing itself every single day, yet some things stay just the way they've always been.